Gespräch Wienwoche 2022. Danke fürs Hiersein. Danke auch dem Depot, unserem Gastgeber, dass wir das heute hier veranstalten dürfen. Ich möchte nur ganz kurz vorstellen, das Leitungsteam der Wienwoche. In der Mitte Jelena Micic, die künstlerische Leiterin der Wienwoche. Dennis Güvensoy, Festivalkuratorin des Haarigen Festivals, und ganz rechts von mir aus gesehen Natascha Matschkulniak, Geschäftsleitung der Wienwoche. Ich würde nur ganz gern, weil wir heuer ein neues Leitungsteam haben, ein paar Sätze, biografische Sätze noch loswerden zu den drei tollen Frauen. Jelena Micic, unsere künstlerische Leiterin, ist Künstlerin und Kuratorin. Sie ist Absolventin der Akademie der Bildenden Künste in Wien und war Studienassistentin eben dort. Sie hatte bereits 2019 bei der damaligen Wienwoche ein Projekt, eine offene Arbeitsgruppe mit dem Titel I Know I Care. Sie ist vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Exzellente-Stipendium, mit dem Culture Germa Fellowship der IG Bildende Kunst, und sie arbeitete am Pay the Artist Now, der Pay the Artist Now Kampagne mit, und ihr künstlerisches Interesse liegt gesellschaftspolitischen Aspekten von Farbsystemen und ökonomischen Arbeits- und Materialbedingungen. Abgesehen davon ist sie Gründerin der informellen Gruppe Umetnik, Sternchen, soll ich dazu sagen. Umetnik heißt Künstler mit Sternchen. Dennis Güvensoy, gebürtige Türkin, ist Künstlerin und Kuratorin und Kulturforscherin. Sie promovierte in Istanbul zum Doktor der Bildenden Künste. Sie hat als Redakteurin, als Kunstkritikerin und Assistenzprofessorin in Istanbul gearbeitet und lebt seit 2016 in Wien. Sie arbeitet seit 2017 an ihrem Forschungsprojekt über Grenzperformativität in der visuellen Kultur und ist Doktorandin der Philosophie an der Universität für angewandte Kunst in Wien. In ihrer Forschung und künstlerischen Praxis konzentriert sie sich auf die Themen Mobilität und sozial ausgegrenzten Körpern, Reordering, Visual Politics und politische Performativität. Zahlreiche Gruppenausstellungen und auch Einzelausstellungen. Natascha Matschkulniak, Geschäftsleiterin der Wienwoche, ist Performerin, Multimedia-Künstlerin, Sozialarbeiterin, Kuratorin und Kulturproduzentin. Derzeit ist sie Doktorandin an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Sie hat bereits 3 Jahre lang, 2016, 17 und 18, als künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Wienwoche gearbeitet. 2013 hat sie ihr Masterstudium abgeschlossen an der Akademie der Bildenden Künste, und ihre Kunstprojekte beschäftigen sich mit Fragen der Migration, Prekariat und Gender. Als Kriegsflüchtling in den 90er Jahren engagierte sie sich in feministischen Antikriegsbewegungen im ehemaligen Jugoslawien. Und sie war internationale Projektkoordinatorin für Jugendfragen in Bosnien-Herzegowina durch das Programm der schwedischen Botschaft in Sarajevo. Ja, so viel kurz zum biografischen Umriss, und jetzt würde ich das Wort übergeben an Jelena Micic. Danke, Manes. Ich beginne einfach so. Ich habe was dazu geschrieben, aber es geht nicht mehr so einfach auf Deutsch zu sprechen. Für mich so, ich versuche es. Wenn du morgens um 9 Uhr an deinen Arbeitsplatz kommst, haben viele das schon für dich vorbereitet. Die erste U-Bahn gefahren, den Müll rausgebracht, die Firmentoilette geputzt,
die übrig gebliebenen Tassen in die Spülmaschine gestellt. Es hat sich nicht erledigt und das kennen die Mütter sehr, sehr gut. Mit diesem Festival richten wir uns an Working Class Ecologies und damit erkennen wir die unsichtbaren, die nicht gewürdigten und oft selbstverständlich angesehenen, unbezahlten Arbeiten und wir profitieren von dieser Arbeit, die schon für uns gemacht ist. Unser Jahresthema haben wir mit einer Danke-Plakatserie in 5 Sprachen begonnen, davon auch Türkisch und BHS oder Bosnisch, Kroatisch und Serbisch. Das sind die Sprachen die größten in Wien lebenden Minderheiten und das war unsere Art, durch diese Plakatserie und auch unsere Booklets und unsere ganze Webseite die große Gruppe von Menschen anzusprechen. Das sind die Menschen, die in Wien leben und die bereits seit Jahrzehnten eine entscheidende Rolle im Bau und Erhalt der Stadt spielen. Es ist sehr wichtig zu erwähnen auf diesem Punkt, dass diese Aufgabe des Festivals wurde von sogenannten Nicht-Bürgerinnen präsentiert, konzipiert, organisiert und auch produziert. Und was sind eigentlich die Nicht-Bürgerinnen? Das sind die sogenannten Drittstaatsangehörigen, dann auch nicht inkludierte Gastarbeiterinnenfamilien der 2. und 3. Generation bis hin zu Personen mit anderen Aufenthaltsstatus. Wienwoche bringt Menschen zusammen, die nicht wählen dürfen, die nicht sich politisch organisieren konnten und deren Existenzen nicht als Teil des Systems angesehen werden. Stellen Sie sich eine Demonstration von Migrantinnen gegen ihren Ausschluss vor. Wie meldet man eigentlich einen Protest ohne österreichische Staatsbürgerschaft? Das ist noch nicht erlaubt. Dazu braucht man eine Staatsbürgerin. Angst ist ein Kontrollinstrument. Und Menschen, die ich jetzt adressiere, sind in einem ständigen Zustand der Unsicherheit, weil wir leicht unseren Aufenthaltsstatus, unsere Arbeit oder unsere Wohnung verlieren können. Ich sage wir, weil ich bin auch ein Teil davon. Die Leute sind gezwungen, sich zu zensieren. Machen Sie kein Aufhebens, halten Sie sich bedeckt, bleiben Sie gehorsam. Seien Sie glücklich mit dem Status, der für Sie vorgesehen ist. Angst kontrolliert, wie wir uns verhalten, denken und wie wir uns präsentieren. Die Wienwoche hatte in den letzten Jahren eine starke identitätspolitische Ausrichtung. Wir erkennen diese Notwendigkeit der Kämpfe für die Rechte und Bedürfnisse spezifischer Bevölkerungsgruppen. Gleichzeitig ist es wichtig zu erwähnen, dass wir mit unserem Thema einen Fokus auf gemeinsame Kämpfe von unterschiedlichen Gemeinschaften verlangen. Uns interessiert eigentlich eine Kooperation. Das Taxieren von Diskriminierung und Privilegien zur Festlegung einer Opferhierarchie ist nie ein guter Weg, um Freundschaft und Verbündete aufzubauen. Unser Ansatz ist persönlich. In Zeiten der Wirtschaftskrise, wir sind alle betroffen. Wir stehen alle unter dem Kolonialismus des Kapitals. Für mich ist Deutsch ein bisschen schwer, so ich versuche es. Das hier, was ich spreche, ist nicht eigentlich ein Jammern über wie schwer ist es für eine Migrantin oder eine Person ohne Papiere in Österreich. Es ist ein Angebot, es ist eine Einladung nach einer Veränderung, unsere Wut zu vereinen. Egal wer wir sind und woher wir kommen, wir brauchen immer einander. Als ich
vor einigen Jahren nach Österreich kam, habe ich realisiert, dass es einen Unterschied zwischen, einen systematischen Unterschied zwischen Arbeiterinnen und Angestellte gibt. Für mich war das ein bisschen neu, von meinem Kontext, von welchem ich komme, war das komplett unverständlich, diese Spaltung. Und unser Open Call versuchte, diese Diskrepanz zu beheben. Und damit haben wir eine sehr einfache, aber sehr provokante Frage gestellt. Warum willst du keine Arbeiterin werden? Unser jährliches Thema Working Class Ecologies dreht sich um die Sorgen, die wir alle auf Bezug auf Lebensmittelpreise und Unterkunft teilen, aber auch um die Rechte und Bedingungen, seinen Lebensunterhalt zu verdienen und für das, was man tut, anerkannt zu werden. Es bringt Fragen und Perspektiven zusammen, da die Schnittstelle zwischen roten Ökologien und grünen Ökonomien reflektieren. Die Marginalisierten und die Armen sind am stärksten vor Lebensstil der Reichen betroffen. Aber am Ende gibt es keinen Entrinnen von verschmutztem Boden, Luft und Wasser. Deshalb dieser Gedanke der Sorge um uns selbst als Menschen und über die mehr als menschlichen Gemeinschaften müssen wir nicht vergessen. Und noch dazu wollte ich abschließend diese Gelegenheit nutzen, alle unsere Teilnehmenden an Projekten zu bedanken. Es braucht man einen Mut, seine gelebte Erfahrung mit uns öffentlich zu teilen, und deswegen bin ich sehr dankbar. Und damit gebe ich das Wort meiner Kollegin Dennis. Okay. Thank you very much for your presence here today, and I would like to talk about the content of the festival. And the festival hosts 9 projects which were selected through an open call, and for this open call we really cared for the transparency, and it is different from the other festivals and institutions because we made the evaluation process through a public online Zoom meeting where the audience and the participants can also intervene and ask us questions. And after the 5 hours of this meeting, we have finally decided which applications that we will go on. And additional to these 9 projects, we wanted to add a director's program with two additional shows. We invited curators for this show on the topics of unpaid and invisible labor and the effects of the ecological destruction. The working class ecologies, the theme is a bit complicated and it is not a very familiar theme for the artistic discourse. And it actually connects very different kind of subtopics. So I would like to actually summarize these into 3 different groups, which actually I think represents these 9 projects. These 3 different groups are care work and female reproductive labor, housing, dwelling, and more than human, and global chains of production. So actually, the first group is care work and female reproductive labor. As we know that the labor in the household is usually devalued and invisible and unpaid. Like the tasks like cooking, cleaning, childbirth, taking care of the children, sick and elderly is essentialized as the natural duty of women. Outside of the house, the similar tasks, when even they are taken professionally, are still underpaid and looked down. And we also observed in the pandemic the essential workers. Their work is so essential that they couldn't even stop doing it during the lockdown, are still looked down and underpaid. And this group consists of 3 projects, as you see, doing the dirty work, liberating Evas on the middle, and feminist cross-stitch club. They are both all about this female reproductive labor. Both Befreien the Evas and Feminist Cross-Stitch Club are workshops, and they aim to give empowerment to women. And Feminist Cross-Stitch Club is actually dealing with embroidery. They write
slogans by using this medium. And in Befreinde Ivas, the women will collectively produce a fanzine, an independent publication. And doing the dirty work is an exhibition, an event that is part of our directors program. And we invited the curators Aneshka Yaburkova and Amalia Stosialevich, who has invited 14 artists to the show. And the title addresses to a study of Bridget Anderson, who has written a very important book on the politics of domestic labor. In that sense, the curators are more engaged with Southeastern European and Eastern European care workers and their conditions in Austria, because most of the care workers are coming from these areas. And this is a notion that is often neglected by the Austrian feminist discourse. They also added sex work into the discussion, which is also important because sex work is a kind of very stigmatized kind of care work. And they invited Red Edition, a migrant sex worker collective, to the exhibition. And they will also have a guided tour by Petra Unga, who will show the participants the historical sites of Vienna, with the history of working class women. There will be also a discussion, a workshop for children, and screenings. And in this slide, we can see two works from the exhibition. One is about queer nursing by Claudia Lomoschitz, and this is one on the downside by Joel Poep, is a VR installation where audience can identify with certain characters who are dealing with personal grief and loss. So we can move to the second cluster right now, which will be on housing, dwelling, displacement, and our contact with the more than human. This is actually kind of a bit complicated concept. And in working class ecologies, we want to go beyond the human-centered views, which are actually also called as anthropocentric views. And we try to understand the agency of more than human. More than human is actually a term like indicates the living and non-living beings who contribute to our lives. And how we connect it with housing is that it comes, the housing is in a very interesting way, is the root of the word ecology, and Ecologie in German literally means the study of the house. This clearly shows that nature is our primary house that we dwell, and we are not, as humans, we are not the owners of the house, but we share it with other species. In that sense, ecology is the practice of living together. In this group of projects, with the term of more than human, we want to refer to mines, stones, birds, plants, ecosystems, viruses and bacteria, houses and buildings, who are referred as agencies. In that sense, we want to get rid of the human-centric idea of progress and try to make strategies of how to care about both non-human and human communities. And I will start with the first project, which is called Immogrief. It can be translated into English like real estate grief. This is a certain kind of grief that we feel towards lost buildings, not humans that passed away. And it's a project about homelessness, urban activism, and loss of collective memory. The event will consist of an exhibition, a children workshop, screening of an actually village in Italy, like Lost Village in Italy, and the funeral march for the lost buildings of Vienna. And the second exhibition, the second event, I don't call it exhibition because it also has performances inside, is called Oikos, and it's in this event we want to try another format, and there were 9 single applications, and we wanted to bring them together in a curatorial context. Oikos actually means in ancient Greek the house or the household, and is the ancient form of the word eco, which both ecology and economy shares. And in this exhibition performative event, we want to bring the works together who are dealing with both ecological and economical crisis, exploitation,
and with a focus on war, displacement, belonging, migration, and ecological destruction. Symbiopoiesis is actually a performance, and it's a collaboration between a scientist, a reproductive scientist, and an artist. And they are asking the question of how to live together. In this performance, they want to create an analogy between nature and science, like they consider our body as an ecosystem which we share with external agencies like viruses and bacteria, and society is has a kind of a similar ecosystem where we interact with other communities. And the last one, the fences, insects, and embroideries, is also part of the director's program, which means that we have invited the curator Karin Reisinger to organize this show. She has investigated a certain mine area in Sweden where all the houses has to be evacuated and people are displaced. And she invited the indigenous Sami women who lost their houses in this town, and they will share their trauma and sadness, loss, through the medium of embroidery that we see an example also in the image. In her statement, the curator asked the question, who took a role in the production of our cell phones? Actually, when we ask this question, we always think about human labor, but actually mines, stones, even like insects, they have a contribution in the production of our cell phones. And the reason why the exhibition, the event called Fences, Insects, and Embroideries, is that when they actually excavated this area, like the huge whole town, a giant hole appeared on the ground, and only the insects can enter and stroll around. So it also affected their lives and their daily routes. I mean, we can go to the other slide, maybe. Actually, there was a slide that shows the works from the exhibition, but okay. Anyway, the third cluster involves global chains and cycles of production and consumption. Like, you know, we are living in the age of globalization since we are talking it since the 90s, and here we want to discuss this profit-oriented mindset that focuses on mass production, extraction, and accumulation, and ignores the basic essential necessities of care. In this unit, we have actually 4 projects. 2 of them you can see it in the slide, who are called Agriculture, Last Inventory, Feelings of a Dumpling, and How Many Layers. Agriculture is an interesting project because it happens in a very unconventional area for an artistic event, which is a wheat field. And the collective actually consists of a journalist from Chile and a curator from Colombia and a gardener from Austria, among other members. And they are actually concerned with sustainability, the agricultural policies, and food security. And they will be organizing a forum, workshop, discussions, screenings, and collaborative archive installation on these topics. I think it's a very important topic because of, as we observed in the last crisis of wheat with Ukraine, which affected the Middle East, and the food security is a very important topic. And they will also talk about the GMO, the genetically modified organizations, which is used in agriculture and affecting health of the millions of people, and the exploitation of the land of the indigenous. And the second one on the right side is called Last Inventory. This is a project by Futuneras, a collective, and it will be performed on Abya Yala, the former name of America, which the collective wants to use in place of the Columbus Platz. And in this performance, they want to show the cycle of global cycle of production and consumption. Like, our food is kind of prepared in the global south
it is harvested, taken there, and it comes to our table in the global north. And in this cycle, there happens a lot of struggles, exploitation, and lots of characters are gaining different roles. And they will perform a Last Supper, and this Last Supper will consist of food which was gained from the dumpster diving, and their clothes, they will wear some kind of traditional clothes, which are also made of garbage. We can go to the other slide, right? Yes, and feelings. And the other two works are Feelings of a Dumpling and How Many Layers. And Feelings of a Dumpling is a kind of has a restricted format because it actually consists of Asian diaspora, and they demanded a safe space for them to express themselves better. And it is about the anti-Asian racism in Europe, as we know that it has increased during the COVID times. So they will make 4 writing sessions in an Asian restaurant. And also it connects with them in a way with food, because the guest workers from the Asian diaspora are usually engaged with food industry. And also they are kind of stereotyped with their kind of food they offer in their restaurants as contagious and dirty and filthy. So they are kind of asking questions on how to deal with these traumas. And in the end, they will have an event which is also open to the public. And How Many Layers is these 3 projects are more concerned with the food, and the last project will be on textile industry, like fast fashion industry, which is, I think, it's a very important topic nowadays, because it brings 2 crucial points that actually brings together ecology and economy, the cheap labor and exploitation in the global south, and the ecological effects of the textile industry. And like the artists are stating that every average Australian are buying 60 clothes in a year that actually ends up in landfills, and this is like a very destructive cycle. And they want to make a kind of an open laboratory to show if our garments are sustainable, how to mend them, how to make them reusable, and they will also make a performance on it in Marie-Hilfer-Straße. And this is a collaboration with Vienna Design Week. So we can go to the opening, to the next slide. We will have the opening as a protest form, and it will take place in the Heldeninnenplatz. And it involves many artists, speeches, and performances. We will start with a march of the Black women collective Nosotros para Nosotros. They will march through Marie-Hilfer and also have a poster campaign with the photos of themselves in the colonial sites of Vienna, and it will be shown in Flugwanne. In these photos, they will represent themselves both as beautiful and grotesque. And in this protest rally, we will also include speeches, another performative act by Adia Trischler and Pamela Heilig, live performances by Millicent, Violetta Parisini Trio, Bosna, Shvesta Ebra, and Ukrainian rapper Alyona, with the host and moderation of Zoe Gudovic, who is a drag king, media artist, and activist. On the opening event, we will also present our merch. We didn't want to have a conventional merch because it's an ecological event. We are caring for ecology, so we have found these activist designers who had designed a very special bag. It's called Torbalon, and it's made of a plastic water container. It's from a town in Serbia called Zrezdanin, where the water is kind of poisoned and undrinkable, so it actually becomes, this water bottles, a very daily common object of these people, and they turn this bottle into a fancy bag, and then we will present it, and this is also our kind of collaboration with Vienna Design Week. And after the opening, we will have an after party in Flex, organized by Zeynep Sarıkartal,
and it will include the artists Futa für die Mutter, Mother Drum, Shih Tzu, Beat Processor, Evren de Conceição, and DJ X-Frau. And lastly, during the opening speeches, Flavia Matai and Juan Pablo Gueres Hadet will have public statements. Flavia Matai is from IG 24, Interessengemeinschaft der 24-Stunden-Betreuerinnen. This is an organization who are actually trying to protect the rights of 24 hours domestic workers. These workers are usually are from migrant background, and they are not very aware of the Austrian working law. So they are helping with the law counseling, and they are trying to make their conditions better in Austria. And Juan Pablo Gueres Hadet is an activist who is engaged with migrant students in Vienna. Like international students with non-EU background are having a lot of difficulties in Austria. Even the working law is very strict, and having part-time jobs is so strict here. And they often work as care workers or essential workers, as we know. And they also has to face some bureaucratic challenges with visa and doubled student fees and discriminating student laws. So this was all the content, and thank you very much. So I give my word to Natasha, I think here. Thank you, Jelena, and thank you, Dennis. There is also, Jelena, I would like to add something before I just finish Ich werde etwas sehr kurz ein bisschen hier erwähnen, wegen dieser Geschichte von Wienwoche als ein Festival der Grünen. Wir konnten eigentlich als eine grüne Festival bezeichnet sein, aber nicht als ein Festival der Grünen. Das ist sehr wichtig zu erwähnen. Und dazu als ein Argument kommt diese Geschichte über Eco-Event. Das ist eine zertifizierte Weg, unsere Ausstellungen und unsere Programme so nachhaltig auszuführen. Ich wollte Ihnen noch etwas dazu, so nächstes. Wir haben Partnerinnenprogramme und zum Beispiel, wir haben 3 unterschiedliche Partnerinnen dieses Jahr, Vienna Design Week, und dazu habe meine Kollegin schon ein bisschen erzählt, ein Projekt, und unseres Merch wurde auch dort gezeigt, gleich eine Diskussion mit einer Leiterin von Kulturgem, einer Künstlerin und einem Kollektiv, die Klassismus im Designbereich heißt. Dann kommt ein nächstes Slide mit unserem zweiten Partner, und das ist Basis Wien. Wir bekommen hier ein Guided Tour über unterschiedliche Aspekte und unterschiedliche Materialien von diesem Archiv, die auch künstlerisches Material von Menschen außerhalb von Österreich, aber auch unterschiedliche geografisches Bezug zum Österreich haben. So, sie werden auch präsentieren. So, wir werden ein bisschen sehen, wie viel von migrantischer Produktion auch dabei archiviert ist. Und die dritte, wir befinden uns heute hier im Depot, unsere liebe Partnerinnen. Wir haben eine Diskussionsserie. Und das haben wir ein bisschen so aufgeteilt auf themenbezogene Diskussionen, dann politische Fragen der Partizipation und eine kulturpolitische Diskussion mit alle künstlerischen Leitungsteams von auch so. Wienwoche existiert seit 11 Jahren jetzt, und wir sammeln uns alle zusammen über Wienwoche zu sprechen, und auch, was mir sehr gut gefällt, ist eigentlich, wir haben 2 Programme organisiert oder 2 so Diskussionen organisiert von unseren Projekten, How Many Layers, und von unserer Kuratorin des Projekts Doing the Dirty Work über Artbrot. Und jetzt, damit wollte ich das Wort an Natascha übergeben, eigentlich. Thank you, Jelena, again, and Dennis.
So I will just say a few words. Last but not least, it's a time to celebrate Wienwoche, because Wienwoche is getting slowly old. So last year was the 10th edition, and this year is already 11th edition of the Wienwoche, and we are really proud to announce this and to this information to share and to celebrate it. And Wienwoche is still, so to say, spreading the words and expanding its own community. It's very well known already, not only nationally but internationally. And so while we are, so to say, expanding and changing, changes are happening, I have to say still some principles of Wienwoche remain, so to say, the same throughout all these 10 and this year 11 years. And these are, just to name only few, are that Wienwoche perceives cultural work as a means of putting in social, political, and cultural debates in order to enforce and make them visible. All events are free of charge, and all of the 10 to 20 selected projects receive funding to produce their respective projects, which are premiered the first time at the festival. The program is staged throughout the city, everywhere, and also very much often in public spaces. We are based on a principle of certain, I would just name some wordings: participation, accessibility, interconnectedness, solidarity, cohabitation, decentralization of spaces, collective and individual processes. So as I said, and Jelena also mentioned, this year is 11th edition, last year was 10th edition. There was always, so to say, every year there was always in a publishing form only book program of the festival, but never happened that we published and gave, so to say, the honor of what has been happening in all these years. So there was a decision, and it started from some years on, and this is not only decision, but a need, as our archive and all like history, so to say, already is quite growing. So we decided to publish and to publish a book about Wienwoche, and actually, as I said, it started last year. We had first worked on we had a small booklet where there was former directors' statements. But this year we are going to present the book, the publication, that gives more space and focus on artists and activists' perspectives of all these 10 years. So it was, so to say, it's a homage to all those who participated, and these are really many, a lot, because Wienwoche is not only what you can see during the 10 days of the festival, but it happens really a lot throughout the whole year. All these exchanges and interconnectedness and working together in solidarity and sharing and caring are really, I have to say, we are trying that this also is present in our working practices. And here you can see only some parts of the publication. We at the beginning of the year we invited a lot of artists, like a lot of artists, to give their own statements about Wienwoche, and you will see. You can have a look here, but also in the publication there will be their answers to what Wienwoche means to them, or how do they perceive their own work during all these years in Wienwoche and so on. So, yeah, this is a short, I think we are about to finish the conference, but thank you for all for coming, and last but not least, we are
looking forward to see you all there at the Wienwoche that starts 16th of September with a great and huge opening at Heldenenplatz. Thank you. Danke, thank you. Gibt es Fragen von Ihrer Seite noch? Falls nicht, dann bedanke ich mich. Ich möchte noch darauf hinweisen, detailliertere Informationen zu den Projekten und Neuerungen oder aktuelle Infos immer über die Website www.wienwoche.at.